A very good evening to you wherever you're watching us from. This is EBN TV Prime Edition. My name is Consolata Chibalonza. I do hope you've had a beautiful day. Your day has started off well, but before we can even get to the news or to what has been making headlines, here are the headlines. Fight against illicit brew continues as Nakuru reports new cases, whereas Kiambu Court declares Muratina as a legal brew. Leadership wrangles continue to affect several areas of the divide, including Kakamega and Kisii. More details on these stories in the bulletin. Bishop David Kariuki Ngari, also known as Gakuyo of Ekeza Sacco, has been released on bail. My name is Consolata Chibalonza. Welcome. Residents and members of the Odm party in Kakamega County have accused the EACC of harassing former Kakamega Governor Wycliffe Oparanya, who is also the ODM deputy party leader, over allegations of embezzlement of public funds during his tenure as governor, claiming that the commission is politically targeting Oparanya. Speaking in Mumias Town, the angry members accused the EACC of using political means to disgrace Oparanya, stating that Oparanya performed well as governor and was never involved in any corruption scandal. They also accused politicians from the region of fighting Oparanya's political influence, aiming to diminish him politically so that the ODM party will lose its grip in the region. However, they urged politicians from the region to set aside their political differences for the sake of development, stating that they will continue to support Wycliffe Oparanya. Kwa miaka 10 Auditor General alikuwa kila mwaka Auditor General alikuwa akifanya hesabu. Mbona hakuwahi sema Oparanya ameiba kwa hiyo miaka yote 10? Wameongoja Oparanya ametoka katika kiti, sasa sahi wanamuyumbisha ili ODM irudi chini Western na mambo ya UDA iende juu. Tunakuambia ndugu yetu Mudavadi, wewe ni ndugu ya Oparanya. Wacha kutesa Oparanya, wacha kuforce huyo director wa prostitution ya kwamba ni lazima Oparanya ashikwe ndi arudi chini. Tumeona kwa media kwamba wanasema Oparanya aliiba pesa milioni 50. Sisi tunaomba kitu moja serikali. Mbona mnapenda kufinya watu kutoka Western? Oparanya amekuwa governor, Oparanya amekuwa waziri, Oparanya amekuwa chairman wa magavana mara 2. Akiwa na record ambayo ilikuwa akiwekwa top kuwa number 1. Hawezi kuwekwa number 1 na wewe ni mwizi. Hizi projects zenye amefanya hizi alikuwa anafanya za aina gani? Pesa alikuwa anatoa wapi? Mbona saa hizi wakati wameona mzee Raila Amolo Odinga anaenda juu, anataka kuacha chama, na tuliomba hiyo chama Raila Amolo Odinga awachie Wycliffe Oparanya kwa sababu katiba ya ODM iko na katiba. Na kwa katiba deputy wa party leader huyo ndiye anastahili kuachiwa chama. Amekuwa MP for 10 years, tumeona rekodi yake ikiwa safi. Oparanya amekuwa governor for 10 years, tumeona maendeleo yake. Yes. Na maendeleo yake yenye ametufanyia hatujaiona tena tangu atoka kwa kiti, hiyo maendeleo hatujaiona mtu mwingine akitufanyia. Yes. Tunaomba Waluya tushikane, tuache siasa chafu ya kupigana vita. Yes. Tunaomba ya kwamba hiyo ACC yenye inachunguzanga watu hiyo. Mbona hiyo wakati wote wenye Oparanya hata alikuwa minister wa Vision 2030. Mbona hawakwa hii mchunguza hiyo wakati? Imefika wakati huu mmeona hii kiti inakuja Western, mnaanza siasa chafu. Tunaomba muachane na Oparanya, atuendelee kutufanyia kazi na tushikane tukue kitu moja. In a bold move to address the increasing problem of drug abuse and alcoholism, Deputy President Rigathi Gachagua highlighted the issue especially in the Mount Kenya region and coastal regions. The Deputy President criticized leaders for their silence and inaction, accusing them of neglecting their duty to address the threat of drug abuse, which poses a significant risk to young people. He further indicated that the coastal region has lagged behind in addressing the issue of drug abuse. There are those officers who are willing to work hard, but they are also under pressure from their seniors. They will receive calls and be told, drop that thing. I am not a lawyer, Your Excellency, but I think, and I stand to be guided.
we should have the office of the ODPP closer to the stations. Because sometimes these good police officers, men and women, do all they can, arrest these drug lords, but majority of them will just say, let us offload them. 24 hours thing. They are so not supposed to be in court, and then they are taken to court. But they haven't captured it properly the way it is supposed to be done. That is why sometimes the courts looks at how the case has been filed and throw it out. So we must have a strategic way of making sure ukifikishwa pale kotini hakuna kurudi nyuma. I'll be on duty for about 4 days. We must get a baron within those 4 days. As a matter, we have no option. We have no option. Your Excellency, Keti, nikiongea na ananiambia anapigiwa simu. Sasa mimi namuuliza, mimi hakuna siku tangu niingie kwa ofisi, hakuna siku waziri wangu profesa, hakuna siku deputy president, hakuna siku president amenipigia simu kuniambia usishike huyu, aachilia huyu. Sasa nani anakupigia simu? What you are saying, those drug barons ni kushikwa na kutupwa nyuma ya Land Cruiser, not Subaru anymore. As enemies of Kenya, we consider them as participants in organized crime, and therefore we have placed them on the same category where we have placed terrorists, extremists, and bandits. There is no difference. What terrorists are doing to our country, the harm that other organized criminals are doing to our country, including bandits, is the same harm that those who are manufacturing, transporting, selling, distributing, and encouraging drugs and alcohol. Brewers of poisonous alcohol, drug peddlers, and barons belong to jail. State officers abetting this illegal trade have no room under this administration. Your time is up. You have two choices: to work or simply just walk away. Still in the same matter, the Kiambu court declared that the famous Kikuyu brew known as Muratina is not an illegal beverage. In a ruling issued by High Court Judge Abigail Mshila on Friday, she stated that the brew is not illegal and can be prepared as part of the cultural and traditional practices of the Kikuyu community. However, she ordered the Kikuyu Elder Council to regulate the process. The Kikuyu Elders Council in Deya Sub-County expressed support for the High Court's decision regarding the traditional brew of Muratina. The elders emphasized that it is their responsibility to control the use and production of Muratina. County chairman yeye iko na chama chake ambaye watakuwa wanakaa chini. Wale wanataka kupika wata-apply kwa hawa watu kwa hiyo chama, ndio itashughulika kuona huyo mtu kama amefaa au hafai. Wakiona hafai hawatampatia barua, lakini akionekana anafaa, ako na tabia mzuri, atatii sheria ya Wakikuyu na ya serikali, huyu ako sawa. Kulingana na ile njia wanatengeneza hiyo pombe, lazima iwe na usafi. Hiyo pombe lazima ichanganywe kulingana na utaratibu. Kuchanganya kama ni lita 1 ama lita 2 ama lita 3, kuna vile unatakikana kutumia asali, miwa na maji ili iwe pombe halisi na pombe yenye haiwezi ikadhuru. Tulienda kwa koti kwa sababu tulikuwa tunataka tutafsiriwe kama hii pombe ni haramu au sio pombe haramu, lakini kwa koti ikaona hii pombe yetu sio haramu, so tukafurahi sana, na ile mambo yote wanataka tutimize, tutatimiza, na pombe yetu tutapika na usafi na itakuwa pombe ya kuua watu.
Security officers from Molo constituency in Nakuru County have seized 225 litres of illicit brew worth 1.8 million Kenyan shillings. According to the area commander Timothy Odinga, they received information about a vehicle distributing illicit brew in Chesangwen area, leading to their efforts in intercepting the vehicle and recovering 45 cartons of the suspected brew branded with a well-known alcohol company's name. The alcohol was suspected to have been manufactured by mixing ethanol and water and filled in the used bottles. He also urged vigilance in monitoring the alcohol sold in bars and cooperating with security officers in the area to combat the production and distribution of illegal alcohol. Mimi naitwa Timon Odingo. Mimi ndio Sub-County Police Commander ya Molo. Tunataka kueleza wananchi ya kwamba saa hii tuko kwa kitu tunaita RRI ya pombe. Tunashika pombe kwa kila aina na mahali yote tutaipata. Jana tulipata a tip off ya kwamba kuna gari ina supply pombe ya gin area ya Chesangwen, na tukafanya juu chini, tukakimbia haraka na hiyo gari tukaipata. Baada ya kuipata tulipata iko na cartons 45, na hiyo cartons ukijumulisha inabeba 225 liters. Na hiyo pombe tukaiangalia tukaona ni pombe mbaya, ni second generation of pombe, juu ni kama imekuwa imitated from the gin which we know, and imetengenezwa kwa njia ingine, vitu imewekwa sio kama ya hiyo company. As you can see, hii pombe iko hapa ni pombe yenye ni wanaenda wanachukua ethanol wanachanganya na maji, na ile chupa imeisha kwa mabaa, ndio wanakuja wanajaza na wanaireseal na kusell again. So vile tumewagundua, so far investigation is going on. Hii tunapeleka government chemist, halafu tukipata the right prescriptions ndio tutanyorosa hawa naye, na tunaonya wananchi, hii pombe yenye mnakunywa kwa mabaa si halali, mingi si halali, na ndio unakuta zinaua watu. Mingi ina imitate different companies, wanachukua cartons ya different companies, wanachukua machupa yenye imeisha kwa hizo mabaa, wanarudi wanaiosha na kuweka pombe mbaya ndani. So unakuta inauzwa kwa the same price, lakini ni ile pombe mbaya. So tunahimiza wananchi pia wakipata information vile wa Chesangwen walipata, watuendelee kujusa. Now, elected government leaders have been urged to cooperate for the sake of fulfilling their promises to the people made during the last general election. This was according to the chairman of the Leadership, Investment and Education Committee in Parliament, Bumula MP Wanami Wamboka. Wamboka also called on the national government to lower the cost of living for citizens to alleviate their economic challenges. Speaking at the completion ceremony of Ogiek AGC Church in Kuresoi South Constituency, Nakuru County, Wamboka urged all leaders to set aside their political differences for the development of the people they represent. His sentiments were echoed by his host, MP Joseph Tonui, who is also a member of the PIC committee, indicating good leadership within the committee. Wakati huu sasa Ruto ndio rais. Kini ile kitu tunamuomba na ile nyinyi hamwezi omba kwa sababu ni wengi. Nyinyi hamwezi omba, lakini sisi wengine ndio tunaweka kia kidogo. Tunasema rais, watu wanaumia. Punguza nini? Sure. Lakini hapa hamwezi sema kwa sababu si ni wengi. Na hatuna shida na hiyo. Sasa muaje sisi tufanye nini? Tuseme. Sasa ni wakati wetu wa kufanya nini? Wa kusema. Lakini huko mbele Ruto ako na miaka yake, amalizi. Ataacha mimi na huyu tutai. Safari ya kesho inapangwa leo. Mimi nikitembea huku pia mimi natafuta urafiki.
Watu wa Kuresoi, natafuta urafiki. Hizi siku zinakuja pia, mtukubali sisi na kina Tunoi tufanye nini? Tupande. Mtakubali? Mimi naelewa kazi yake. Akiwa chairman yetu huko bungeni. Nilikuwa bunge the last parliament. Lakini si kupata a very able chairman like you. You have broken the records. Bila kuficha ni lazima niseme wazi. Ila mambo umetuonyesha ni mambo mengi. Tumetembea na wewe kila mahali Kenya hii. Na umeweza kujua makosa ambayo iko ndani ambayo inasumbua wananchi. So I want to say, kama kuna kitu utahitaji huko mbele, be assured of my support. Tukimalizia tu Ruto, unajua sasa mimi niko kwa Ruto, tukimalizia Ruto, basi mambo mengine tutajipanga huko mbele. While still focusing on leadership, leaders from the Kisii community, led by Senator Richard Onyonka, have called on the Abugusi community and their leaders to reconcile for the sake of development. His leaders strongly condemned the violence witnessed in some meetings involving leaders in the region. Speaking at a women's empowerment meeting, they urged leaders to unite for the development of the community and avoid divisive politics and misinformation. Unaangalia unaona hii si maneno ya siasa. Okay. Haja yetu ni kuzungumzia watu wetu, tuwaweke pamoja, tuanze kuzungumza maneno ya kimaendeleo. Our children need jobs, our children need schools, they need hospitals, our nurses need jobs, we need government officers in Nairobi or Kisii to be given a fair hearing. So for us, we'll continue, and I want to encourage all of you, continue. Thank you. Make sure nothing stops you. All we are calling for is the Omogusi in Nairobi to come together and be united so that they can be able to lobby for empowerment of the community. We shall embrace unity of Omogusi in Nairobi. It has started, the train is off, and nothing will stop us. We must embrace unity, unity of purpose. Still in leadership wrangles, in a tense situation, leaders from Kakamega County exchanged heated words during a prayer event at the Catholic Church in Malava over the weekend. The leaders called on Senator Boni Khalwale to respect some leaders in the region. This comes after Senator Khalwale asked Governor Fernandez Baraza to explain how he spent the alleged 200 million shillings left in Kakamega County's account by former Governor Wycliffe Oparanya. Governor Baraza dismissed the claims, urging Khalwale not to mislead Kakamega residents. Nimeleta 17 billion. Mheshimiwa Baraza, kwa heshima kubwa, I respect you, you are a young man. I cannot mislead you. It is not in the culture of the Waluya people for older people to mislead young people. Nilifanya ile yenye unasikia. Kijana mwenye umefaa uniform, mshahara yenye mnaleta ndio inalipa hiyo pesa. Don't answer me. 2027 I'll be the governor, I will have to pay you salary. Lakini ningependa kuambia ndugu yangu Khalwale, Bawolambo, heshima si utumwa. Ni vizuri kuheshimu viongozi ambao wamechaguliwa. Na wewe ukitaka kuwa gavana, ngoja mwaka wa 2027 atumeniletea 17 billion shillings. Hiyo propaganda yako itakurudisha nyumbani haraka mapema mwaka wa 2027. Next meeting tutakuwa tumeunganisha MCA. Tunataka hata Khalwale aongee kisawasawa akiona njia inaenda wapi. Si ati aende tu akipiga anaenda. Yeye hawezi enda kuuliza tu speaker ati wewe. No, that is not discipline, that's not respect. Nataka tuheshimiane kikamilifu. Simupendane, pendaneni, mujenge maendeleo, watu wetu waone maendeleo.
The Council of Elders from the Maasai community in Kaputie, Kajiado East, called on the NCIC and DCI to investigate former Bahati MP Kimani Ngunjiri's remarks about the alleged marginalization of other communities in Kajiado County. According to the council, the Maasai community is known for living harmoniously with other communities, and such statements could disrupt the peace between the Maasai and other communities in the entire country. Wakati wa 2007 Kenya ilipigana mpaka tukasema tumepoteza nchi yetu iende kama Somalia, lakini Kajiado ilibaki kuwa na amani hata wakati wa post election violence. Kwa nini Kajiado inabaki kuwa na amani? Kwa sababu wa Maasai ni watu wapenda amani, lakini hawataki kuchokoswa. Na ile wasiwasi yetu ni kwamba if today peace is disrupted in Kitengela, peace will be disrupted everywhere in this county, and we don't want to condone that, because the end results will be tribal clashes. Na ukiangalia hapa Kajiado, tunataka sisi kukaa kwa amani, na aondoe hiyo uchafu wake wakuja kugonganisha watu hapa Kajiado. Kajiado County, kama umengechunguza, Wamasai wako na 40% ya employment. Other tribes vile imesemekana ni 60%. Na sheria inasema ya inji ya kwamba wenyeji wa hiyo county wanatakikana wawe na 70%. Sisi tuko na confidence na viongozi wetu wa Kajiado, kuanzia governor, senator, mbunge. Tuko na confidence na president wetu na MCS wale wamechaguliwa hapa, haijalishi ni chama gani, na sisi hatutaki mtu anakuja kuwatukana na kuwakoroga. Now, away from leaders, the Milimani court has suspended all activities in the 94-acre Embakasi land until the court hears and decides on the rightful owner. This follows complaints by over 200 owners regarding the land dispute. The complaints claim they were not compensated by the railway company during the construction of the modern SGR railway. They are now demanding 1 billion Kenyan shillings in compensation, with their lawyer Peter Odhiambo indicating that the case will be heard on the 4th of March. Wakati wametupatia hii shamba ilikuwa imechukuliwa na watu watatu. Kati ya Wamasai kuna clans. Kuna clans inaitwa Kekonyoke. Na kuna clan inaitwa Matapato. Watu wametoka Matapato from Kajiado Central. Na wamekuwa wakiishi kwa hii shamba kwa hiyo muda yote mpaka wakati ule shamba walisema Kenya Railway wamenunua, wakaondoka, walifungua maakaunti wote KCB. Wakati pesa ilipeanwa 1.2 billion Kenya shillings. Kwa title deed hatuwezi andika kila mtu. Title deed tuliwachagua trustees watatu. Tuliandika majina ya wananchi wote. Unaona hizi certificate, hii ilipeanwa 2008. 2008. Wakati yani pesa ilipeanwa 1.2 hapa Kipande House KCB, kazi ilifanyika, hatukuamini. Na tungependa serikali ingilie kati. Hatukuhusishwa wakati wa kwenda kazi ilipokuwa ikigao pesa vile zimeendelea. Watu wengi ambaye walikuwa wana shares wameachwa nje. Mimi ndio wakili wa members wa Dupoto da Full Settlement Scheme, na tunasema kwamba kwa sababu tumeenda kotini kwa sababu tunasema hawa trustees wenye walipewa hawa watu wawili wenye wamesimamia ili shamba kwa niaba ya wengine, kwa sababu ni community land, wamesimamia shamba kwa niaba ya watu wengine, walipokea malipo lakini hawajapeana malipo, members hawajapata malipo. Kwa hivyo tulienda kotini kusema kwamba haya malipo yasitishwe, yasipeanwe anymore. Kuanzia leo yasipeanwe mpaka watu wote wakuje kotini waeleze court ni kwa nini hawajapeana malipo yenye walipewa na Kenya Railway Corporation na National Land Commission. Kwa hivyo tulienda kwa Justice Mwangi leo asubuhi, akapeana maagizo kwamba chochote kisifanywe mpaka tarehe 4 mwezi wa 3 saa 8:30.
Love Trust, the local authority pension scheme, has taken appropriate steps to hold discussions on the demolitions of houses in Changamwe ward. This follows the commencement of projects to transform old houses into modern ones which are affordable at minimum cost. As discussions involved how residents of the area will be given an appropriate time to vacate, along with compensation to enable them to sustain their livelihoods. Senior government officials, including the female representative of Mombasa County, Zamza Mohammed, attended these discussions, emphasizing that the affected residents should be treated fairly. Kule bungeni, mimi sipendi mambo ya kunyanyasa watu. We wanted to know hizi pesa za housing levy, nani anapewa nyumba, nani apewe, kwa sababu ukiwa utakata watu wote pesa, definitely all these people should benefit. Yes. Huwezi kukata mwalimu ambaye amekopa pesa kule, bado amejenga nyumba, tena aanze kulipa serikali, ishara inasoma zero, hiyo ni kumuonea. Si ni kweli? Na sasa ndio maana mkaona mimi napinga, kwa sababu napenda ndio watu wakae katika nyumba nzuri. Watu watoke katika maisha ya tabu, waingie katika nyumba za kisasa. Si ni kweli? But ile njia ambayo inatumiwa ni njia gani? Is it accommodative to everyone? Kila mtu anaweza, ama tufanye wale ambao wanawataka ndio walipe, wale ambao hawana haja nao waendelee na maisha yao. Si ni hivyo? Huwezi kulazimisha kila mtu aweke pesa kwa mradi ambao hauwezi kumfaidi. Vizuri kwa muda mrefu. Na hiyo ndio mkondo ambayo tutachukua hata kwa huu mradi. Hatuna kuenda kando wala nje. Tutakaa, hawa watu wa Love Trust ni watu wetu. Nyinyi ni wananchi wetu. Tutatengeneza njia ambayo kila mtu akitoka ndani ya huu mradi anasema kwamba kweli Mungu ametuongoza na kulikuwa na uongozi ndani ya huu mradi. Sisi mara nyingi tunaitwa wanasiasa. Hatutaki kuleta siasa pia kwa huu mradi. Ukweli tutakwambia hii ni ukweli, tengeneza. Hii ni mbaya, rekebisha. Samani, kabla tujapitisha hiyo katiba, hatukukuwa na mikutano kama hizi. Wengine wale wa miaka kidogo ndio wanajua. Serikali ilikuwa inakuja, au jirani yako anaweza kuja, kesho yako unaona nyumba imechemka. Lakini baada ya ile katiba ya 2010 kuna kipengeo hapo iliwekwa hapo kuwa ukiwa na mradi vile bwana DCC alisema lazima uongee na jirani yako, uongee na wale wako hapo, alafu maoni yao itumike kwa ile mradi. In any case, Love Trust watakosend any petition, mimi naingia nayo bunge. Si hivyo? Tunaelewana kina mama? Niko hapa mimi, nitapeleka bungeni, tuje tuongee na wao huko, tuhakikishe nyinyi mnakaa vizuri. Si ni kweli? Now, Bishop David Kariuki Ngari, also known as Gakuyo, was charged on Monday, February, for conspiring to defraud the public of 1 billion shillings. Appearing before Chief Magistrate Ben Mark Nkhubi at the Milimani Law Courts, Gakuyo, who runs Ekeza Sacco, denied the 12 counts of obtaining money by false pretenses between 2015 and 2018. Nkhubi released the evangelist on a bail of 10 million shillings cash and 2 sureties. And with that, we bring a close to today's edition of EBN TV Primetime News. My name is Consolata Chibalonza. Thank you very much for keeping me company. And until next time, God bless.